They had big jobs, but the stress was too much. It was time to escape. So, they packed their bags, got on a plane, and flew to Spain. Welcome to Ricky and Brenda's The Great Escape. Hello channel, welcome back. Today is day 3 or 4, I lost count. We are now going on another tour. We're going to Versailles. And so we were walking por aquí. We are walking towards the location where we're going to be meeting, and this is what it looks like. You didn't like what I had on yesterday? Look how beautiful this looks. And this is as close to the Eiffel Tower that we've been so far. So we've been walking for a good 40 minutes since we left the hotel, not realizing that the location where we are meeting, it's right next to the Eiffel Tower. We are like not just kind of like right next to it. I'm going to show you right now. Video, it's not gonna give it justice. Some of you who've been here know how massive this thing is. I'm gonna say we are about a mile away from it, and it still looks humongous. Yeah, we are pretty much next to it. My goodness, I can only imagine being up there. And there is an elevator. They're quite pricey, and from what I hear, unless you really love heights, not worth what they charge without any tickets, or I think you don't have to pay, or if you do, it's not much. You can go up until there, right there. There's people, well, obviously many people there right now. I'm not sure if you have to pay or not, but you can either walk and you don't have to pay, I think, or you can take the elevator with a small admission. They did just charge for the elevator up and down because, you know, I can understand the electricity, right? Esta tarde hacia Versalles. Entonces, Versalles se encuentra a unos 25 kilómetros de distancia desde París. ¿Vale? Tendremos que atravesar en algunos momentos la parte este de la ciudad, después cruzar el río Sena y tomar la autopista número 13 en dirección hacia Normandía. Pero bueno, nos detendremos mucho antes de salir de la ciudad. Dado que tomamos la autopista, por favor ajusten sus cinturones de seguridad, ya que es obligatorio en Francia y sobre todo es más seguro para todos nuestros clientes. Muy bien, una vez que lleguemos a el castillo de Versalles van a poder comenzar a utilizar los radios que les di, las cajitas moradas. Son radios, por el momento no van a escuchar nada, dado que mi emisor no está prendido, ¿okay? Es hasta que entremos al castillo que utilizarán estas pequeñas cajitas. Y a partir de ahí me seguirán en la visita, es una visita guiada.
se asegurará que todo el urbanismo en este lugar sea perfecto. Por un lado, Jules Antoine Mansart, quien es el arquitecto del rey y por tanto el creador del castillo de Versalles, y por el otro lado André Lenotre, quien es el paisajista que hubiese diseñado los jardines y también parte del urbanismo en este lugar. Y entonces, unas últimas instrucciones antes de descender. Por favor, asegúrense que no olvidan nada al interior del bus, dado que este bus regresa directamente hacia París, ¿ok? Así que no pueden dejar nada a bordo. Versailles, The Great Escape.
Primera producción.